Olá pessoal, são mais ou menos 8 horas e 43 minutos da manhã. Estou aqui, ó, Morro da Capelinha. Teve uma aeronave do amigo ontem que caiu. Ela caiu no finalzinho da tarde e não conseguimos resgatá-la. Então estamos aqui hoje, ao menos eu estou aqui para poder fazer uma busca. Eu trouxe um drone também. Primeiramente eu vou estar fazendo uma inspeção visual, verificar se eu consigo enxergá-la daqui de baixo sem subir o drone. E caso isso não seja possível, não aconteça, eu vou estar subindo o drone e tentar localizar ele do alto. Estimou que ele tem mais ou menos entre 70 a 90 metros, eu não sei a altura dele correta. É uma subida assim bem ruim, é bem difícil, a gente vê assim, ela é bem liso, só que do outro lado é pior ainda. Esse aqui é até bom, é bem tranquilo de subir. E vamos ver o que acontece aí no andar da carruagem. Vou fazer uma busca aqui e volto para vocês depois. Find our way back, and in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me, you know that I'll follow. I can't breathe, together we'll fall apart. Stay here right in my arms, and we'll start again. So stay with me, together we'll fall apart.
never dramatically talk to me. And it's so funny, you're all I wanted, and I can't talk, want you out of my life. So say none, I'll wait for days. If you ain't one, I'll say none. So stay with me, you know that I'll follow. I can't breathe, together we'll fall apart. Stay here right in my arms, and we'll start again. So stay with me, together we'll fall apart. Together we'll fall apart. Together we'll fall apart. Stay here right in my arms, and we'll start again. So stay with me, together we'll fall apart. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way.
heart seems lost, thoughts lead you astray. Then I cry, then I feel pain. Why do I suffer so much? I would love to feel your touch. Baby, I don't know where to go. I feel so lost without you. Baby, I don't know where to go. I feel so lost without you. Baby, I don't know where to go. I feel so lost without you. Baby, I don't know where to go. I feel so lost without you. Save me before I pass out. Save me before I pass out. Before I pass out. Aqui na tentativa da busca já encerrou, já deve ser umas 10h30, 11 horas. Tinha que ir bem mais cedo. Já percorremos o morro praticamente todo, o que deu, o que conseguimos. Tanto aqui em solo, nós fomos até de uma ponta na outra, olhando para cima, ver se encontrava o aviãozinho, e não encontramos. Subimos o drone, também não conseguimos visualizar nada. Então agora nós estamos encerrando. Amanhã, se houver tempo, ou na parte da tarde, a gente volta também, que para mim não vai ser bem possível, eu acho que não. E o vento estava bem forte, o drone passou apurado, viu? Mas o ventilador voador, ele é bem robusto, bem forte, e conseguiu cumprir o papel dele. E foi de subir e lá fazer as buscas. Não encontrou, mas tudo bem. Suportando bem, reclamando pra caramba no vídeo, o aplicativo reclamando, né? No caso que estava tendo fortes ventos. Mas é isso aí. Nós viemos aqui, ó, do início aqui. Aí fomos pro outro, correndo aqui, ó, todinho. Até a metade ali, ó. Até a metade. É isso aí, falou. Um abraço, fui!